Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Honkai Star Rail. Ich habe die letzten Tage nicht viel gespielt. Was ist das? Autorenwettbewerb? Ja, cool, danke. Nachrichten, Hertha, Asta, 7. Jetzt kommt da eigentlich jeden Tag eine neue Nachricht. Gib mir eine Zahl. 1. 111. Automatische Antwort 2. Automatische Antwort 222. Ich kann eine meiner Marionetten nicht finden. Ich orte das Signal. Oh, ich habe sie verloren. Kein Wunder, dass ich sie nicht finden konnte. Wo hast du sie verloren? Ist die Marionette von der Raumstation gefallen? Wo hast du sie verloren? Wir können andere um Hilfe bitten. Ich habe die Verbindung zu ihr verloren. Versteckst du dich? Verstehst du nicht? Jetzt ist sie verbunden. Dies ist eine Gruppennachricht. Bitte nicht antworten. Gib mir die Nummer der aktuellen Kuriosität. Hä? Redet sie jetzt mit ihrer Puppe? Dass du nicht antworten sollst. Okay. Asta, weißt du, wo Peppy sich in letzter Zeit herumtreibt? Ich weiß nicht mal, wer Peppy ist, Alter. Er hat seine Lieblingsplätze. Ich nehme an, er stromert immer noch in der Raumstation herum. Wo soll er denn sonst auch hin? Stimmt was nicht? Ich warte auf das Ergebnis von Peppys Untersuchung bei der Medizinabteilung. Wer zur Hölle ist denn Peppy? Scheint im Vorderbein zu hinken. Da ist keine Verletzung zu sehen. Wir haben uns Videos der Raumstation angesehen, aber dort sieht niemand auch nicht, wie er sich am Bein verletzt hat. Vielleicht tut er nur so. Haustiere sind wie ungezogene Kinder, vielleicht tut er nur so. Ich weiß nicht, Peppy ist alles andere als ungezogen. Ich habe Peppys Ergebnisse. Hier steht, er ist bei bester Gesundheit. Er ist also überhaupt nicht verletzt. Es gibt keine Anzeigen von gebrochenen Knochen. Also Peppy ist scheinbar ein Hund. Peppy so tun, als wäre... Hätte er ein Hinkebein? Was hat er davon? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Vielleicht wird er dann ja aufmerksam. Vielleicht imitiert er unbewusst Alan. Alan hat sich während der Invasion der Legion an der Hand verletzt. Oh. War damals die ganze Zeit bei ihm. Ah, okay. Du hast recht, vielleicht imitiert er das Verhalten der Leute in seinem Umfeld. Auf jeden Fall gut, dass Peppy nicht verletzt ist. Alter, wie viel schreibst du? Der Kleine ist ziemlich clever. Was soll ich sagen? Weil der Besitzer, wie der Besitzer, so das Haustier. Und was macht Märzwitter? Bist du da? Ist die Synthesemaschine explodiert? Hast du dich aus deinem Zimmer ausgesperrt? Nein? Wenn ich das getan hätte, müsste ich anfangen, die 7 Wunder von Astral Express zu schreiben. Warte, warum stellst du so eine Frage? Ich frage mich nur, was du da tust. Ich erledige Aufträge. Wow, du bist so vorausschauend. So, das ist ein qualifiziertes Mitglied der Namenlosen. Namenlose? Eine lustige Aufträge gefunden hast, vergiss nicht, mich zu informieren. Klar. Super, ich nehme dich beim Wort. Ja, irgendwie lustig auf jeden Fall. Ich mag die Dinge. Was ist hier los? Achso, ja, die habe ich losgeschickt. Scheiße, jetzt habe ich die wieder losgeschickt. Ach, ist ja egal. So passt alles. Das ist ja bloß die Übersicht. Wisst ihr, wie ist da das Multiversum? Das Werkzeuge von Honkai Star Rail sind online. Werkzeuge? Egal, was haben wir denn eigentlich für Missionen? Keine Zeit für mich, mein Freund. Trifft sich mit der Tasche an, feiert so. Na, okay. Alter, wir haben das hier nie beendet, fällt mir auf. Wo ist denn da die Map? Warp? Nee, Warp war das. Ich habe keine Ahnung. Geh mal einfach so auf die Map. Felsenstadt. Let's go. War auf jeden Fall eine coole Mission von dem anderen. So, schauen wir mal, was hast du? Mommy, what do children in the overworld dress like? Mommy doesn't know either, sweetie. The overworld is different from here. Their fashion is always changing. I don't know what's popular these days. Then, will other children laugh at me when we go up? Don't be silly. That won't happen.
Mommy's gonna buy you some pretty new clothes as soon as we're on the surface. Deal! Thanks, Mommy. Wer weiß, wie teuer die sind. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? 170. Wow. Wie viel brauche ich hier noch? Achso, ja, es geht ja sogar bis 6000 Filme gerade ein. Okay. Elaine, gewissenhafte The Bergarbeiter. guards, they move so quickly. Don't you think that's a little fishy? I think it's hard to believe, but I've met that young lady, Branya. We didn't talk much, but she felt trustworthy to me. I don't really know what kind of person the new Guardian is, but I heard the 3 outsiders are on good terms with her. Those 3 are really capable people. If they believe the guards, then there's no reason for us not to. I guess. Fedora's right. They saved lots of people at the mines. I think they can be trusted. Ich find's voll lustig, wenn die einem nicht bemerken, wenn man neben dran steht. You made it. I thought you were about to miss out on a moment of history. No way! After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, right? Ich sitze dann mit den Kindern. I don't know how much of a celebration we'll be having. But I know Hook and Clara will be pleased to sit with you. Ich dachte, das war bloß ein Gag, Alter. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, this will be a new life altogether. Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. Then when you're ready, let's go home. Ich muss mit denen reden. Das geht. Oh, was ist das da? Finally. Verdammt. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. Hast du deinen Führerschein? Ist das Ding denn auch sicher? Relax, relax. In all my 20 years on the job, there were only ever... Anyway, none of them were serious. So, ready to climb aboard? Zeit, die Kinder an die frische Luft zu bringen. Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather round. The cable car passenger service is about to restart. Ich bin nicht sicher, ob er ein Roboter ist, weil er plötzlich redet, wie wenn er ein Megafon hat. Whoa! Look at the big blue ceiling! Ja, die Clara ist auch gleich dabei. Schön. That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by.
Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. Sollen jetzt erstmal alle Erwachsenen einziehen für den Krieg gegen die Monster? It's Japard. Is he here to meet us? Jetzt bin ich gerade He's erschrocken. still on duty. Huh. He must have recovered quickly. Let's go say hi. Jetzt bin ich gerade erschrocken, weil die Clara da steht, aber ich hab sie ja. Das war jetzt irgendwie so, hä? Welcome back to the Administrative District, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Du hast nur deine Pflicht getan, deine Schwester weiß, was los ist. Ha, du hast nicht erwartet, dass wir dich fertig machen, oder? Was für eine Aussage, Alter. Oh, ich bin dafür nicht gut genug. Ich kann das nicht, das da. Thanks for understanding. Ha, du hast nicht gedacht, dass wir dich platt machen. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Huh? That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. Ist nicht so, als ob wir eine Wahl hätten. Die Seilbahn von eben. Könnte es sein? Mist. Hä? Was Mist? Bergarbeiter. Sasha. My Sasha, is that you? Dad! By the Ember Lord, I thought I was never going to see you again. Praise the preservation, my child. Praise their leniency. And who's this little one? Ein kleines entführtes Kind. Here, Barry. Say hello to Grandpa. Hello, Grandpa. My grandson. Is this my grandson? Oh, Kiste. Sorry, Dad. I wanted to introduce you to my husband too, but he can't get away from the publisher today. That's okay, my child. We've got all the time in the... Did you say publisher? Hä? Hat er ein Problem mit Publisher? Solange er nicht vor der Bildzeitung ist. Excuse me. Are you Captain Oleg? What? I didn't think anyone would still remember my name after all this time. Of course we remember. Every young guard knows about your courageous exploits. Oh? Which ones might they be? The time I finished off that rampaging prowler with just 3 bullets? Or when I defended the outpost from monsters for 6 days straight, without food or water? Ach ja, aber unten kannst du nicht mal ein paar Minenarbeiter retten, oder was? Versuch hier nicht jetzt anzugeben, alter Sack. I haven't heard of either of them, actually. But I'd love to hear all about them. Sure. In which case, I'll cut my walk short and tell you all the grisly details. Mülleimer! Yes! Schon lange nichts mehr. Ein ungewöhnlich großer Papierball. Beim Entfalten entdeckst du, dass er zerknitterte Papierschnipsel enthält. 1. Hiermit reiche ich meinen Rücktritt an. An diesem meinen letzten Arbeitstag möchte ich... Hiermit reiche ich meinen Rücktritt an. An diesem meinen letzten Arbeitstag möchte ich ganz offen sein. Mein Job ist im Allgemeinen uninteressant und... Hiermit reiche ich meinen Rücktritt an. An diesem meinen letzten Arbeitstag möchte ich ganz offen. Mein Job ist allgemein uninteressant und deshalb vollkommen bedeutungslos. Ach, egal, an die Arbeit. Nur noch ein paar Tippfehler bis zu einer neuen Karriere. Scheiße, ich hab... Warte. Oh, ich hab die Tippfehler gar nicht gesehen. Shit. Weil ich habe einfach bloß mitgelesen. Achso, das Verkaufsautomat. Außer das Kind heißt Verkaufsautomat. I don't know if you
you ever had that feeling? When you stop and look back on the things you've done and wonder at all the obstacles you've overcome, the strength you've displayed. Ich glaube, ich sollte mal irgend zum Psychiater gehen. Ich glaube, die hat Depressionen oder so. Oder gehen wir da zum Psychiater? Ich weiß es nicht. Also das war jetzt nicht irgendwie, ich hoffe, ich hoffe Hände da mit niemandem. Aber die wirkt ziemlich depressiv und melancholisch, ey. And then you start to doubt yourself. And wonder if you've lost that drive. If everything were to happen again, would you still stand strong? Das Gefühl kenne ich. Echt? You do? Oh, good. Oh, I mean, it's good to know someone in this world feels the same way as me. I haven't been able to sit back once over the past 10 years. A moment's negligence could have brought wildfire crashing down. And the underworld would have been beyond saving. Staying vigilant wasn't the issue. It was the not knowing whether I'd ever be able to let my guard down again. No matter what anyone says, I believe your arrival was the reward for my long vigil. Thank you, Trailblazer. Sehr gut. Da ist der Oleg. Jetzt würde ich gerne überall rumlaufen und alle Leute schauen, wo die sind. Hä? Uhr. Immer langsam mit den Pferden. Das ist nicht Shakespeare. Besteht die Möglichkeit, und damit meine ich die geringste Möglichkeit, dass diese Uhren nicht wirklich laufen und nur Dekorationen sind? Ah, fuck. Ich kann es mir nicht abgewöhnen. Ich habe jetzt versucht zu springen und runter zu gleiten. Alter. Das ist schlimm. Ich bin Genshin kaputt. Hook und Clara. Ist das Savro gar nicht mit drauf? Ich meine, es würde doch bestimmt keine Angst machen in der Oberwelt, wenn plötzlich ein riesiger fetter Roboter hier rumläuft. Mit Raketen im Rücken und keine Ahnung was alles. Wow! Did you see that, Clara? A super, super big steel monster just ran past! I don't think that's a monster. Mr. Svarog's database has information about it. It's called... I can't remember. Don't worry about the name. The important thing is I saw what it can do. It has a huge appetite and swallows people whole. And it just so happens to be the mole's next target. We'll defeat the iron monster and save the people in its tummy. I don't think that's how it works. Ah, schön. Besuche Nachfolgezeichen von Bronya. Serval da drin? Sind so, das willkommen in meiner Werkstatt. Ich wage zu vermuten, dass du nicht hier bist, um was reparieren zu lassen. Beschwer mich nicht, verstehe mich nicht falsch. Wenn ich in der Werkstatt wie zu Hause fühlen, komm vorbei und ruh dich aus. Wie geht's Gepard? Oh, du meinst nach der Sache im Sperrgebiet der Silberman-Wachen? Er hat ein paar Fleischmunden abgekriegt. Nichts Ernstes, keine Sorge. Der Hauptmann der Silberman-Wachen ist nicht so zerbrechlich. Nachdem ihr nach Norden ins Sacramento gegangen seid, haben Gepard und ich noch mehrere Angriffswellen mit ein paar Silberman-Wachen abgewehrt, schließlich riskiert und den Eingang zum Sperrgebiet abgeriegelt. Mal ehrlich gesagt eine spannende Sache. Monster ohne Ende, die aus den Fragmenten strömen und ins Sperrgebiet liefen. Ich dachte schon, wir würden es nicht überstehen, aber zum Glück hatte ich meine beste Mitstreiter dabei. Fragmentum-Angriffe waren nicht halb so wild, seufzt. Ich meine, als ich noch Mitglied der Silberman-Wache war. Jetzt aber hat Gepard es richtig schwer. Hast du früher schon gekämpft? Schon, ich bin zwar von der Technologieabteilung, aber mein Fachgebiet sind das Fragmentum und Stellarons. Nicht nur im Labor herumsitzen, wenn man auf dem Gebiet was erreichen will. Vorher warst du anscheinend nicht so besorgt um Gepard? Das stimmt nicht, er ist mein kleiner Bruder, egal was kommt. Ich muss Sorgen um ihn machen. Ich dachte nur immer, jeder Landauer hätte seinen eigenen Antrieb und mein Bruder ist ein echt starker Kampfkünstler. Mir eingeredet, dass ich mir und ihm keine Sorgen machen muss. Nachdem ich aber gesehen habe, wie die Fragmentum-Angriffe sich entwickelt haben, hat sich das geändert. Nächstes Mal nach Hause kommt, werde ich Pela auf jeden Fall mitnehmen und dann bringen wir ihn groß raus.
Wow, für sie gibt es nicht mal ein Story-Ding. Aber gut, jetzt hören wir uns das Gespräch, Look, there's a crowd gathering over there. Ja, die ganzen Is the 5 address Leute. starting soon? Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find somewhere to wait. Oh mein Gott, da ist eine Versammlung. 6 Leute haben sich versammelt. Verdammt. Das sag ich in der Arbeit auch immer. Vier Leute ist eine Versammlung, 5 ist eine Meuterei. Ey, das ist doch das Schlimmste, was du machen kannst. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Ich finde sowas irgendwo eigentlich auch immer scheiße. In meinem Urlaub war es genauso. Da waren überall freie Bänke und wo hocken sich welche hin? Genau neben mich. Da dachte ich mir auch, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich will hier mal in Ruhe haben und dann unterhalten sie sich ständig mit lautstark. Ich meine, du hast da eine freie Bank und du hast da eine freie Bank. Nein, wir hocken uns neben die Frauen, die wo da stehen und sich unterhalten. Formation! Toll, jetzt haben wir sie sogar verscheucht. Whoa, this must be it. Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please... People of Belobog, hear me. Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. Und die Merz schlürft halt da ihren Drink weg. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. Ich sag das mal der Unterwelt. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! Ha. Die staubigen Dokumente. Benötigen all die Unterschriften der obersten Wächterin. Ach du Scheiße, wie können es nur so viele sein? Aber Madame Cocolia. Deswegen waren hier so viele Dokumente, die hat einfach nichts gemacht. Die vorige oberste Wächterin hat uns die Arbeit hier untersagt. Sie war schon von Kindesbeinen an paranoid. Bronya ist viel optimistischer.
Ach so, okay, deswegen diese ganzen Blätter und Arbeit-Ding. Die war paranoid und hat sich hier nicht arbeiten lassen und hat dann viel Arbeit liegen lassen, weil sie es nicht machen konnte. Wegen dem Stellaron-Zeug. Bronya, we're back! March, Dan Heng, and you. It's wonderful you made it to the address. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Hast du dich komplett erholt? Yes, I'm fine now, don't worry. My mother... She tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. Der Teil, in dem es darum ging, die Saat der Zivilisation bewahren, war echt. Es kommt darauf an, was du als Anführerin tust. Es kommt darauf an, was du als Anführerin tust. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Dan Heng, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Die berichtet Bronya von Welts Beobachtungen. Was? Was für Beobachtungen? Habe ich was vergessen? Which means the Fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, Ach so. we won't be able to reverse the damage immediately. Stellarons sind schreckliche Dinge. I know. Our ancestors wouldn't have risked using one if they'd had other ways of avoiding calamity. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. Wir werden einen Weg finden, das Fragment zu beseitigen. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey.